Hello, good afternoon. Assalamualaikum, sir. Islam, Waalaikum salam. Assalamualaikum, sir. Assalamualaikum, sir. Islam, I hope you are doing very well and safe. Welcome to our today's class, dear. Today we are going to talk about the data warehouse, and besides the warehouse, the different type of data warehouse and why do we use the data warehouse in real life point of view. Another thing is the real one case study based on the data mining. So before going to talk about our today's topics, I would like to review. I would like to give you a very short review. Okay, from our last class. The very basic concept of the data warehouse, data mining. What's the purpose? Actually, to discover knowledge from the data, because we have a data, but what the insight or what the meaning can be found from the data. And this is the basic concept. Already the discover knowledge from the data. So I mean, data mining is mining knowledge from the data. Well, so there are different formal definitions of the data mining, all of you know. Now later, I want to mean that data mining application, where we can apply those application of the data mining, and basically for which purpose data mining can be used, right? So data mining applications are like weather forecasting, e-commerce, self-driving car, hazard of new medicine, and the space research, fraud detection, and these are the other example like customer likelihood, market analysis. You can also say, let's say, fraud detection, customer retention. So these are the example. Okay, another one is like a production control. And what are the various field where data mining is used in other field, like the stock market in context of Bangladesh, right? Obviously, and in the banking sector, financial sector, you can find the application of the data mining. So another thing is that we are talking about the business intelligence, that is called the BI, because you have a software there. Okay, so we have a software, but if I have a software, but if it doesn't predict or forecast what would be the next, and where should I invest, and what will be my return, so I want to find from my software. So in that case, in the software, the BI is over there, right? So only traditional software nowadays, it is quite tough to sustain. So in that case, software must be BI based. That is called the business intelligence. So now most of the software, actually, for example, if you think about the spinning mills industry, right, where you can say the yarn is actually manufactured, right? So in that case, you can see if there are different quantity and what would be the actually the output from this input. Okay, yesterday a student, she called me about, and she has a one business, this is a catering service. So she told me that, sir, I get a lot of order from my customer instantly. Okay, I need a let's say 20 packet of, let's say, kachi biryani or something like this. So if this is my the output, then what should I buy to make like a 20 packet of kachi biryani, right? So in that case, the system tells you that, okay, you should buy this ingredient to make actually 20 packet of kachi biryani, right? Yeah, like this. So I think you can understand from the very basic understanding of the data mining, and you can also do your continue your final year research based on the data mining. And most of the students, they actually continue and they do their research on data mining areas. So you can also, let's say, emotion classification of YouTube videos. So from video you can classify the emotion. Let's say comparison of application for educational data mining in engineering education, right? Predicting student performance, right, in final examination, what your result will be, and to predict about your result, yeah, from your previous result. So these are the topics, and if you feel interested, you can work on those topics. Yeah. So let's move on our today's topics. Today we are talking about the data warehouse, and before going to talk about data warehouse, I would like to give you the one real life scenario, I think, which you can see. Can you see my screen? Is that clear to all of you?
Yes, Yes, sir. yes, sir. Okay, very Yes, fine. sir. So you just read out the scenario. So I would like to talk about, let's say, second scenario. Okay, not first one, the second one. So if possible, you just read out the second scenario. Okay, dear, just read it out. All of you read it out. Okay, sir. Sir, example two, sir. A bank wants to search a new Yeah, yeah, yeah. ways to increase revenues from its credit card operation. Right. They want to check whether users would double if fees were halved. How? Ba- Bank has multiple years of record on average credit card balance, payment amount, credit limit uses, and other key parameters. They They create a create model. a model to check the impact of proposed new business policy. The data results show that cutting fees in half for a targeted customer base could increase revenues by $10 million. Process of knowledge discovery. So this is another thing. Okay, so from this scenario, what do you understand from this scenario? Can anyone explain and try to find out the meaning of the each word? Uh, স্যার এটার জন্য স্যার আমরা কিভাবে আইডিয়াটাকে জেনারেট করব এরকম কিছু স্যার? yeah, but how data mining can be used here? Actually, this is the scenario from the business organization. So how you can help using the data mining? So based on their need, based on what actually they want, right? ইয়েস স্যার। Yeah. So how data mining can be used? Yeah. So these are the question, and later you will be asked, right? So you স্যার have to আমি answer. এই Yeah. লাস্ট লাইনটা বুঝি নাই স্যার, এই যে টার্গেটেড কাস্টমার বেস ইনক্রিজ রেভিনিউ। Yeah. This is the question. You have to understand all the things. Okay, later I will answer all this question. Okay. So I don't like to give you answer right now. Of course, I will explain all the things later on. So why? So that you can do the brainstorming, right? Okay. Is that okay? So you can answer right now or you can answer the next class. And after that, I will explain all the details. স্যার কেসটা কি একটু ডিসক্রাইব করা যাবে? মানে কেসটা ঠিক মতো বুঝতেছি না আসলে কি চাচ্ছে। All the things I will describe after your understandings. Otherwise, I would not understand how did you take this. Okay, if I explain it right now, obviously you can explain the way I explain. ওকে স্যার। I think you got my point. Okay, dear. Now we are talking about the KDD, that is called the process of knowledge discovery. Knowledge discovery. So, dear, the process of knowledge discovery is the data and application of the data mining technique are referred to knowledge discovery and or in a database. Knowledge discovery in database. So, but the question is the why KDD? KDD basically, if you want to find out any knowledge from the database, right? Because why we are talking about the database? Because you have a data, and where the data it is, because in the database you have a data. So how you can find out the knowledge? In that case, the KDD can be used. Like KDD consists of various application domains such as artificial intelligence, pattern recognition, machine learning, and data visualization. But we are not talking about the only the data mining pattern. But if you need a KDD, the AI can be used, right? For example, if you have a thousand of, not thousand of, let's say 100K, uh, what I'm saying, the medical report, right? 100K medical report, let's say paper. So if you just take a picture of 100K, then can you predict the next patient what he or she should be, right? Uh, and what would be the possible disease, right? So I mean that তোমরা কি মনে করো যে তোমার কাছে যদি মানে 1 লাখ লোকের এটাকে কি বলে যে ডায়াগনোসিস রিপোর্ট যদি থাকে, তাহলে পরবর্তী পেশেন্টের রিপোর্ট গুলো আমার মেশিন অটোমেটিক্যালি বলে দিবে যে কেমন হতে পারে। সো এখানে উই আর নট টক অ্যাবাউট অনলি দা ডেটা মাইনিং, এখানে এআই ইউজ হতে পারে, মেশিন লার্নিং ইউজ হতে পারে কেডিডির জন্য, রাইট? ফর দ্য কেডিডি। সো দ্য মেইন গোল অফ দ্য কেডিডি, হোয়াই ডু ইউজ দ্য কেডিডি? কেডিডির পারপাসটা কি? এক্সট্রাক্ট নলেজ ফ্রম দ্য
from large database, right? This is kind of data mining. So এখন আমরা সেটা কিভাবে করব? ফার্স্ট আমাদের ডেটা কালেক্ট করতে হবে, and that data you have to clean the data, right? আমি ডেটা নিয়েছি and সেই ডেটা কি করতে হবে, আমাকে ক্লিন করতে হবে। ওকে, আমি যদি তোমাদেরকে talk about the another one, let's see the example that you have a data, you collect the data, right? এখন তুমি তো বিভিন্ন জায়গা থেকে ডেটা কালেক্ট করেছো এবং সেই ডেটা নয়েজ থাকতে পারে, লেটস সে সেই ডেটা, সো এখানে এই ডেটা দুটো আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি যেগুলো মনে হচ্ছে যে বেটার ডেটা না। সো ডেটা ক্লিন করতে হবে। ডেটা ইন্ডিকেশন মানে কি, বিভিন্ন সোর্সের ডেটা এক জায়গায় করতে হবে। সো দ্যাটস দ্য ডেটা ইন্ডিকেশন। ডেটা ট্রান্সফরমেশন মানে কি, লেটস সে আমার ডেটা বিভিন্ন ফরম্যাট আছে, আমি একটা ফরম্যাটে নিয়ে আসবো। ফর এক্সাম্পল, তোমার কাছে মনে করো যে কিছু টেক্সট ডেটা আছে, আবার কিছু তোমার রেটিং আছে। ধরো রেটিং কি, মনে করো তোমার কাছে ইউজাররা তোমার একটা প্রোডাক্টের রেটিং দিয়েছে, লেটস সে the product you just rate a product, let's say 2 4, right? Good, better, best, something. আরেকজনে দিয়েছে গুড অর বেস্ট। এখন তুমি গুডটাকে 3 ধরলা, বেস্টটাকে তুমি 5 ধরলা, তাহলে এখন সবগুলোকে একটা ফরম্যাটে নিয়ে এসেছো। দ্যাট ইজ কল দা ডেটা ট্রান্সফরমেশন। মানে তোমার ডেটা অনেকগুলো ফরম্যাটে থাকতে পারে, রাইট? হুইচ আর সুইটেবল ফর ডেটা মাইনিং। দেখো, সার্চ ফ্রম হুইচ সুইটেবল ফ্রম ডেটা মাইনিং। অথবা এমনও হতে পারে যে সবগুলো বলা আছে গুড, বেটার, বেস্ট, গুড, তুমি এগুলোকে একটা নাম্বারে কনভার্ট করে ফেললো, সেটাও হতে পারে, রাইট? ডিড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? এখানে আমাদের ইভলিউশনের মতো। এক্স্যাক্টলি, অনেকটা ইভ্যালুয়েশনের মতো। কিন্তু সেটা তোমরা কি দাও, তোমরা মেবি ওখানে কি থাকে, তোমাদের অপশনটা কি ডিসপ্লে করে? স্যার এরকমই পয়েন্টে ডিসক্রাইব করে। আচ্ছা, পয়েন্ট যদি না থাকতো, যদি এরকম বলা থাকতো যে গুড, বেটার, বেস্ট, তুমি এখানে দিয়েছো গুড। এখন তুমি যখন এটাকে একটা নাম্বারে কনভার্ট করতে পারো, মানে ডিপেন্ডস অন তোমার আসলে প্রসেসিং এর জন্য যেভাবে সুবিধা হয় তুমি সেভাবে কনভার্ট করে নিলে, এন্ড দ্যাটস দ্য ডেটা ট্রান্সফরমেশন। সো ফাইনালি ডেটা মাইনিংটা হলো যে তুমি সেখানে বিভিন্ন টেকনিক অ্যাপ্লাই করে সেখান থেকে তুমি একটা রেজাল্ট পেলে। কি টেকনিক? এখন তুমি মনে করলা যে এই সমস্ত ফিডব্যাক থেকে তোমার কাছে মনে হলো যে, মনে কর স্টুডেন্টরা তো অনেক ধরনের ফিডব্যাক, আমি বললাম দ্য টিচার ইজ ইজ ভেরি রেগুলার ইন দ্য ক্লাস, সে ক্লাসে খুব রেগুলার, হয়তো অন্যটাতে ওনার ল্যাগ থাকতে পারে, বাট এখানে উনি রেগুলার। সো এখন বললাম যে টিচার যদি ক্লাসে রেগুলার হয়, স্টুডেন্টের রেজাল্ট পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। দেখো কত রিলেট তুমি করতে পারো, হ্যাঁ? তারপর স্টুডেন্ট বলো না, ক্লাস টাইমের বাইরে তুমি টিচারকে পাও কিনা, তোমাদের এরকম একটা পয়েন্ট থাকে। এখন সবাই দিল কি 90, তো আমি যদি দেখি যে এই ক্লাসের স্টুডেন্টরা দেখা গেল যে সবসময় এ প্লাস পায়, ধরো 30%, আর ধরো ভালো ভালো গ্রেড পায়। আর একটা দেখলো টিচার ক্লাস টাইমের পরে তোমাদের ইভ্যালুয়েশন হলো ওনার 70%, দেখলাম যে এখানে স্টুডেন্ট এ প্লাস পায় 5%। সো আমি বলতে পারি যে যদি টিচার রেগুলার থাকে তাহলে স্টুডেন্টদের রেজাল্ট পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এগুলোই হচ্ছে নলেজ, এগুলো হচ্ছে কি নলেজ। এখন তুমি ডেটা দিয়েছো তোমার পারপাজে, আমি এটাকে ডিফারেন্ট পারপাজে ইউজ করতে পারি। সো ডিয়ার, এটাই হলো। এখন কথা হলো এগুলো কিভাবে বুঝলেন স্যার, আপনি কিভাবে বুঝলেন যে এটা? এই জন্য আমরা ওভার দা কোর্সে এই জিনিসগুলো শিখবো, কিভাবে নলেজটাকে ডিসকভারি করব, সেটা আমাদের উদ্দেশ্য। প্যাটার্ন ইভ্যালুয়েশন, ডিফারেন্ট ডেটা প্যাটার্ন আর ইভ্যালুয়েটেড। এখন তুমি যে রেজাল্টটা পেলা সেটাকে ইভ্যালুয়েট করবে না তুমি, যে কথাটা আসলে সত্য কিনা। দ্যাট ইজ দ্য প্যাটার্ন। এন্ড নলেজ রিপ্রেজেন্টেশন, ফাইনালি ইউ ক্যান প্রেজেন্ট দা which represent the knowledge, huh? That's the technique. So I think this is the same things. You just collect data warehouse where you can data collect relevant data, data mining, and pattern evaluation knowledge. So we are talking about the data warehouse right now. Our data warehouse we are interested to talk today the data warehouse. But before going to the data warehouse, the first thing, what is data warehouse? The very simple thing holo je you collect the data from the various sources in a single point, right? So in different organization, if you look at this figure, what you can see, অনেক বড় বড় কোম্পানির অনেক বড় বড় এই যে ডেটা, হ্যাঁ, বিশাল স্পেস থাকে যেখানে ডেটা রাখতে হয়। কারণ তুমি চিন্তা করো গুগলের সেই অনেক পুরনো ডেটা আছে, স্টিল নাও তারা ডেটা নিচ্ছে। এই ডেটাকে রাখার জন্য এগুলো এই বিভিন্ন ওয়্যার হাউস থাকে তাদের এরকম, হ্যাঁ। So data warehouse is a technique for collecting and managing data from varied sources, মানে বিভিন্ন ধরনের সোর্স থেকে তারা ডেটা কালেক্ট করে। Why do they collect the data? You know,
টু প্রোভাইড দ্য মিনিংফুল বিজনেস ইনসাইট, অর্থাৎ এই ডেটা থেকে তারা কোনো একটা তথ্য দিতে চায়। ফর এক্সাম্পল, তোমরা দেখো গুগল এরকম একটা সার্ভিস আছে যে ধরো কুমিল্লার মানুষ কোন জিনিসটা বেশি সার্চ করে, তারপরে সে কি একদম ভেরি বিগিনিং থেকে সে দেখছে যে এই জিনিসগুলো বেশি সার্চ করে, রাইট? কারণ ডেটা থেকে কি জানা যায়, একটা শেয়ার মার্কেটে 10 বছর থেকে ওই কোম্পানির শেয়ার আছে, তাহলে বোঝা যায় এই শেয়ারের দামটা কখন কখন বাড়ে, তাহলে কখন তুমি বাই করলে শেয়ারের দামটা বাড়তে পারে। এখন তুমি যদি 1 বছরের ডেটা নিয়ে কাজ করো, তুমি বেটার রেজাল্ট পাবা? পাবা না। তুমি যদি 10 ইয়ার্স এর ডেটা নিয়ে কাজ করো, বেটার রেজাল্ট পাবা। 20 ইয়ার্স এর ডেটা নিয়ে কাজ করলে আরো বেটার রেজাল্ট পাবা। ডিড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? Yes, sir. And the another way, the data warehouse is simply a repository. In a simple way, you can say data warehouse is a simply a repository. যেখানে repository মানে কি সব একসাথে রাখা হয়। In our real life point of view, you know, the warehouse, right? Like a cold store, right? Where দেখো না তোমার প্রোডাক্ট প্রাইস বেড়ে যায়, সবাই কোল্ড স্টোরে প্রোডাক্ট রেখে দেয়, ওয়্যারহাউসে থাকে সবকিছু। So information collected from multiple sources stored under a unified schema. Unified schema মানে হলো যে একটা প্যাটার্নের আন্ডারে you can store the data in a unified schema. Well, now let's move. So this is the diagram. I think you can understand because data source 1, data source 2, data source 3 from various data sources. I think you can see. এখন এই various data source থেকে, right, data are stored in this warehouse. ডেটাকে এই ওয়্যারহাউসে আমরা রাখছি বিভিন্ন সোর্স থেকে। এর পাশে আমরা কি করছি? আমরা রিপোর্টিং করছি, আমরা ডেটা মাইনিং করছি, আমরা ওল্যাপ করছি, অনলাইন ট্রানজাকশন প্রসেসিং অ্যানালাইসিস। এর মানে কি? মানে হচ্ছে মনে করো if I give you the one example that either the CGPA of private university is better or public university students get the better CGPA than private university, then what should I do? If this is the question, the CGPA of private university students is better than public university. Private student CGPA better public এর চেয়ে, তাহলে আমি যদি এই কথাটা বলি তাহলে আমাকে কি করতে হবে? তার মানে তোমাকে কি করতে হবে? দেখো, সার্ভে দরকার নাই। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, এক একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ডেটাবেস আছে না স্টুডেন্টদের, সেগুলো আমরা এখানে তার মানে কি এগুলো এক একটা ডেটা সোর্স, এক একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, এক একটা পাবলিক ইউনিভার্সিটি একটা ডেটা সোর্স না? জি স্যার। এনে এই ডেটা রাখতে হবে না? রাখতে হবে। এখন এক একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ডেটাবেসে তারা ডেটাটা একভাবে রেখেছে, কিন্তু এখানে এনে কি একটা প্যাটার্নে আনতে হবে না? গট দ্য পয়েন্ট? এখানে এবার আমরা কোন একটা টেকনিক অ্যাপ্লাই করে সেটা বের করব। হোয়াট দ্য টেকনিক, এটাই ওভার দ্য কোর্স আমরা শিখবো। এখন বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। স্যার আপনি যে কথাটা বলেছেন এই জিনিসটা আমরা বের করতে চাই, কিভাবে করব সেটার জন্য দিস কোর্স। এখন ক্লিয়ার কিনা? এখন মানে ইন্টারেস্ট মানে ফিগার ডায়াগ্রামটা থেকে বুঝতে পেরেছো কিনা? সো ডিয়ার, data warehouse provides architecture and tools for business executive. এটা আসলে কাদের জন্য মূলত? বিজনেস again I'm talking to you, whatever we are studying here, we just study for the business organization. আমার এই কোর্স কিন্তু টোটালি পুরোটাই বিজনেস ওরিয়েন্টেড। তোমরা যারা একটু মনে করো যে কম্পিউটার সায়েন্স পড়তে আসে, স্যার কি বিজনেস পড়া আমাদেরকে, হ্যাঁ, স্টুডেন্টরা প্রায় সময় আমাকে দ্য সিমিলার কোশ্চেন দে থিংক অ্যাবাউট দ্যাট, বিজনেস বিজনেস বিজনেস। আমি তো প্রোগ্রামার, আমি কি বিজনেস বুঝবো? এন্ড অফ দ্য ডে you have to say, okay, you can tell. It's related with e-commerce. It's related with many business, all types of business, right? Right, sir. It's related with your banking organization, any pharmaceutical company, supply chain company, any company. So সেজন্য হলো আমাদের এই টোটাল কোর্স কিন্তু আমরা বিজনেস ওরিয়েন্টেড করেই পড়াবো, সেটা just keep in mind that. If you look at another, for example, let's say, you know, this is your data warehouse, right? This is a data warehouse. যে আমি এখানে ডেটা রেখেছি, হ্যাঁ, কি ডেটা রেখেছি? আমি তোমাদের ইউএমএস এর ডেটা, তোমাদের ইউএমএস এর যে ডেটাগুলো সেখানে রাখছি। এখন রেখে আমি এখান থেকে একটা রিপোর্ট পাবো। রিপোর্ট কি রিপোর্ট? আমি দেখলাম এই সেমিস্টারে টোটাল রেজিস্ট্রেশন করেছে 1.5 কে, মানে 1500 স্টুডেন্ট। কোথায় পেলাম? তোমরা যারা রেজিস্ট্রেশন করছো তোমাদের ডেটা এখানে আছে, এখান থেকে এটা আমি পাচ্ছি। এই জন্য
যেটা পাবো সেটা ওই দিকে যাবে, মানে যেটা ইউজার চায় সেটা। এখন ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। স্যার স্যার এখানে ওএলএপি অ্যানালিসিস এটা কি? এটা আমরা পরে আসবো। এটা অনলাইন ট্রানজাকশন অ্যানালাইসিস, এটা মানে হলো তুমি যে এখান থেকে ইটস এ কাইন্ড অফ রিপোর্টিং, এখান থেকে কোনো একটা প্রিডিকশন তুমি করতেছো, রাইট? এগুলো আর কি অনলাইন অ্যানালিটিক্যাল প্রসেসিং, রাইট? অনলাইন অ্যানালিটিক্যাল প্রসেসিং, ওল্যাপ। So according to William H. Inman, he is a very বলা চলে যে তোমার দ্য গুরু অফ দ্য ডেটা মাইনিং, রাইট? উনি ডেটা মাইনিং গুরু বলছেন। উনি বেসিক্যালি লিডিং আর্কিটেক্ট, ডেটা ওয়্যারহাউসের একজন আর্কিটেক্ট বলেছিল ওনাকে, and he gave a definition of a data warehouse, and what that definition, already you know the different definition of the data warehouse, but this is another definition from William H. Inman অনুযায়ী। সেটা হলো data warehouse is a subject oriented, integrated, time variant, non-volatile collection of data in support of management's decision making process. তার মানে management decision it helps the management. For example, okay, very good example, Southeast University, what percentage should give the waiver to you? তোমাদেরকে কত পার্সেন্টেজ ওয়াইভার দেওয়া উচিত তুমি মনে করো সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটিকে? এখন সাউথ ফর এক্সাম্পল ইউনিভার্সিটি চিন্তা করলো যে আমরা 20% দিব না 30% দিব। যদি আমরা 25% দিই তাহলে দেখা যাবে আমাদের যে কারেন্ট যে কস্ট ইনক্লুডিং স্যালারি স্টাফ ফর এক্সাম্পল, তাহলে সেটা মানে হয়ে যায়। যদি আমরা 30% দিই তাহলে আমাদের থেকে টাকাটা দিতে হবে ফর এক্সাম্পল। সো এই প্রেডিকশনটা করতে হলে তখন তোমার পুরো ডেটা থেকে ডিসিশনটা নিতে হবে। তাহলে তারা যে একটা ডিসিশন নিবে কত পার্সেন্ট ওয়াইভার দিবে, সো তারা আগে ডেটা থেকে সেই ডিসিশনটা নিয়েছে। ইজ ইট ক্লিয়ার মাসুদ রানা? না সো ডিয়ার, সো তাহলে উইলিয়াম হেসপন অনুযায়ী বলছে চারটা জিনিস থাকতে হবে, দ্য 4 keywords: সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড, ইন্টিগ্রেটেড, টাইম ভেরিয়েন্ট এন্ড নন ভোলাটাইল। এটা কে বলেছে? উইলিয়াম হেচ ইনবর্ন। তো উনি বলছে যে ডেটা ওয়্যারহাউসের এই চারটা ফ্যাক্ট থাকতে হবে ওভার দেয়ার, রাইট? সো উইলিয়াম হেচ ইনবর্নের চারটা পয়েন্ট কি কি? ক্যান ইউ টেল মি জি স্যার, ডেফিনিশন? সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড, ইন্টিগ্রেটেড, টাইম ভেরিয়েন্ট আর হচ্ছে নন ভোলাটাইল। Non volatile হতে হবে, right? So now let's see. Okay, let me start. Data these are the feature, right? So first one is what is subject oriented? Subject oriented mean হলো let's say I gave you the one example. আমরা যখন বলেছি যে আমরা কি করতে চাই, যে প্রাইভেট এন্ড পাবলিক সিজিপি দেখতে চাই। এখন যখন কাদের সিজিপি বেশি, তাহলে এই সময় আমি শুধু কোন ডাটাটা নিতে পারি? অনলি সিজিপি। এটা এখানে আমি ধরো তার অ্যাড্রেস বা পুরো ইউনিভার্সিটির যে অন্য অন্য ডেটাগুলো আছে সেগুলো তো আমার নেওয়ার দরকার নেই, আছে নেওয়ার দরকার নেই। অ্যাড্রেস দিয়ে আমি কি করব, অথবা ওর এজ নিয়ে আমি কি করব, রাইট? সেজন্য বলেছে ইট মাস্ট বি সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড। তারপরে তুমি যখন যেটা কাজ করো ওই রিলেভেন্ট ডেটা নিবা, রাইট? এই ডেটা আরো যদি সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড বিকজ it provides information around a subject rather than the organization ongoing operation, because ongoing অনেক ডেটা থাকতে পারে, but what is my purpose? According to my purpose, I just data can be collected, right? So this subject can product, customer, supplier, sales, revenue. So in which areas data do you need? Is the sales data or supplier data, right? So I mean it should be very specific. Data warehouse doesn't focus on the ongoing operation. যদিও actually keep in mind that the data warehouse it doesn't focus on the ongoing or current operation. It always historical data নিয়ে কাজ করে। তোমার current and historical both data can be saved into the data warehouse. তারপরও data warehouse আমরা সব সময় historical data নিয়ে কাজ করি। তাহলে subject oriented ম্যাটারটা I hope it is clear to all of you. So then the next one is the integrated. Because already you understood the integrated means what, because I collect the data from various sources, so সমস্ত source থেকে collect করে একটা source এ unified form এ নিয়ে আসা, that is called the integrated. অর্থাৎ তুমি ডাটাকে বিভিন্ন জায়গা থেকে এক করতে পারছো কিনা। The example I gave you, what the example? Let's say from various private universities students result, right? So if I just collect all the private universities students data, so I must be actually
integrate all the data in a single source, right? So this is the concept of the integrated. So তোমার ডেটাটা কি হতে হবে, ইন্টিগ্রেটেড হতে হবে। এখন তুমি বিভিন্ন সোর্স থেকে ডেটা এনে তুমি একসাথে করতে পারছো না, তো একসাথে যদি করতে না পারো, ডাজ ইট ওয়ার্ক? You would not get the maybe better result, right? Let's say only few of them you can integrate and others data can be integrated. So keep in mind that so that you can actually integrate the data. স্যার ডেটা ওয়্যারহাউসটা স্যার মেইন স্টোর ওয়্যারহাউস বলা যায় না স্যার, মানে এখানে সব ডেটা মানে Exactly. Okay, very good. Thank you so much for asking the question. So the next is the time variant. So time variant means it works actually basically, which I told you, the historical data. The data collected in a data which is identified with a particular time period. Let's say তুমি বললা, আমি যদি বলতে চাই যে 2000 from 2020 to 25, right? যে 2000 থেকে 2005 সালে বাংলাদেশের শেয়ার মার্কেট কি পজিটিভ ছিল না নেগেটিভ ছিল, তাহলে তো একটা ওই 2000 থেকে 2005 এই ডেটাগুলো কোথায় আছে, ওয়্যার হাউসে আছে, তাহলে সেই ডেটাগুলোকে আমি এনে সেটা নিয়ে আমি কাজ করব। That is called the time variant. So mostly time variant data and non-volatile data, which is not actually changeable. For example, আমাদের ইউনিভার্সিটিও তো আমরা ডেটা ওয়্যারহাউসে রাখতে হয়, কারণ এখন যে 2000 think about 2008 যে পাস করে গিয়েছে, তাহলে তার সার্টিফিকেটের বা ট্রান্সক্রিপ্টের রেজাল্ট কি চেঞ্জ হয় নাকি? এটা কখনো এটা তো চেঞ্জ হতে পারে না। সো এটা হলো নন ভোলাটাইল, তুমি ডেটা ওয়্যারহাউসের ডেটাকে চেঞ্জ করতে পারবা না। নাও you maybe ask me, sir, why not, why the data can be changed if you give me a let's say a wrong result, okay, let's say my grade can be updated, yeah, your grade can be updated, of course. In that case this is called your current database, অর্থাৎ যে অপারেশনাল ডাটাবেস বলি আমরা, অর্থাৎ আমরা যে ইউএমএসএস এর রানিং যে ডেটাগুলো নিয়ে কাজ করি সেগুলো তো ওয়্যার হাউসে রাখি না, ওয়্যার হাউসে আমরা একটা সার্টেন টাইম পর পর রাখবো, ক্লিয়ার? এখন আমি যদি এখন এখানে চেঞ্জ করি সেটা ওয়্যার হাউসে চেঞ্জ হবে। ইউজুয়ালি কি হয়, কারেন্ট ডাটাবেস আর ওয়্যার হাউস আলাদা থাকে, সেই জন্য ওয়্যার হাউসে তুমি কি রাখো যে ঠিক আছে আমি এখন 2021, ওকে 2015 সাল পর্যন্ত ডেটা রেখেছি, আবার 2030 হবে, ওকে 2021 সাল পর্যন্ত আমি ডেটা রেখেছি। Let's move on to types of data warehouse. What are the different types of data warehouse? Enterprise data warehouse, operational data warehouse, and data mart. So later we'll discuss details about the different types of data warehouse. And কেন আমরা ডেটা ওয়্যারহাউস ইউজ করি? আমরা এয়ারলাইন যদি বলি, ব্যাংকিং সেক্টর, হেলথ কেয়ার, পাবলিক সেক্টর, retail chain, telecommunication. And why do you use the telecommunication? Can you give me the one example of the data warehouse in telecommunication sector? Noor Hassan and Nigar. টেলিকমিশনে কেন আমরা ডেটা ওয়্যারহাউসটা ইউজ করি? এই যে তোমাদেরকে বিভিন্ন প্যাক যে অফার করে, দেখো তোমাকে যে ডেটা প্যাকটা অফার করে সেটা কিন্তু অন্য কেউ করে না, করে? নূর হাসান কিভাবে আসে? যে টাইমটাতে তুমি সবচেয়ে বেশি কথা বলো সেই টাইমটা তোমাকে অফার দেয় না, অফার দেয় কোন টাইমে কম কথা বলো ওই টাইমটাতে বলে তোমার এত থেকে এত টাইমে এই ফ্রি ওই ফ্রি, তাই না? তো এটা তোমার এই তুমি যে ডেইলি কথা বলো, মোবাইল ইউজ করতেছো, এই ডাটার উপরে অ্যানালাইসিস করে করে তোমাকে সবচেয়ে বেশি কিন্তু টেলিকমে ইউজ হয় ডেটা মাইনিং এর ডিফারেন্ট টেকনিক। সো নূর হাসান, আর ইউ দেয়ার? নূর হাসান, তোমরা রেজাল্ট দেওয়ার পর অনেকেই বলবো স্যার আমি তো আপনার সব ক্লাসে ছিলাম, হ্যাঁ, তখন আমি বলি আসো তোমার রেকর্ড গুলো দেখো, ক্লাসে ছিলা কিন্তু রেসপন্স করা শোনা সেটা করছো কিনা। এরকম আমাকে অনেকে কমপ্লেন করে, স্যার আমি সব ক্লাসে ছিলাম, এরকম গ্রেড পেলাম, হ্যাঁ। সো কেন? আই থিঙ্ক ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ভেরি ওয়েল, শুধু ক্লাসে প্রেজেন্ট থাকাটা দিস ইজ নট দ্য ফ্যাক্ট, ইউ হ্যাভ টু রেসপন্স, ইউ হ্যাভ টু ইন্টারাক্ট, রাইট? ক্লাসে ইন্টারাক্ট করতে হবে, রেসপন্স করতে হবে, সেটা। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। শিওর শিওর, বলো। স্যার আপনি যেটা বললেন স্যার, ওই যে ডেটা প্যাকটা অ্যাকচুয়ালি মানে আমার জন্য স্পেশাল কোন অফার আসা, স্যার এটা তো অবভিয়াসলি ওরা আমার মানে প্রোফাইলটা, ইউজার প্রোফাইলটাকে ওরা স্যার মানে ওরা অ্যানালাইসিস করতেছে, আমার ডাটাটাকে তারা স্যার স্টোর করতেছে। স্যার এটা কি স্যার টু এসেন্স আমার প্রাইভেসি কনসার্ন বা আমার মানে আমার প্রাইভেট ডাটাটা ব্রিচ হওয়ার মতো না? কারণ এটা তো অফকোর্স, যদি তাই না হতো তাহলে তুমি মাঝে মাঝে এখনো ভয়েস লিখে, এগুলো কিভাবে হয়? জি স্যার, জায়গা থেকে তো হয়, তাই না?
someone they have access. তোমার এখানে আসলে যদিও এগুলো ডেটা প্রাইভেসি অনেক ইস্যুস আছে কিন্তু এগুলো ফলো তো করা হয় না। ইয়েস স্যার। তুমি যদি তোমার ফ্রেন্ডের সাথে মনে করো ইভেন মেসেঞ্জারে ভয়েস কনভারসেশন করো, ভয়েস ইয়েস স্যার। চ্যাট কনভারসেশন, ইভেন ওকে টেলিকম মোবাইলে, তুমি দেখবা পরের দিন তোমার কাছে ওই রিলেভেন্ট একটা অ্যাড আসবে। এখন কোশ্চেন, তুমি যদি টেলিকম কোম্পানিতে মোবাইলে কনভারসেশন করেছো তাহলে তারাও তো কারোর কাছে আবার ডেটাটা সেল করেছে। এই কোভিডে সবচেয়ে ভালো বিজনেস কারা করছে? ডেটা, ইয়েস স্যার। অ্যাড, তাই না? তোমার কাছে ডেটা থাকে মানে তুমি অ্যাড শো করতে পারবে। ইয়েস স্যার। স্যার ফেসবুকে তো 99.8% তো ওদের ডাটা মানে অ্যাড থেকেই ওরা জেনারেট করে। এখন অ্যাড কেন দেয় কোম্পানিগুলো? এখন আজকে কোম্পানি অ্যাড দিচ্ছে কারণ তাদের কাছে ডেটা আছে, এই জন্য কোম্পানি অ্যাড দিচ্ছে। আমি কি এমনি এমনি যাবো ফেসবুকে? সো তোমাকে যে দেখো আমাদের পুরো কোর্স কিন্তু বিজনেস পারপাজে। ইয়েস। স্যার একটা ইউটিউবে দেখলাম স্যার কোনো কিছু আমি যদি সার্চ করি কোনো ভিডিও তাহলে দেখি সেই রিলেটেড ভিডিওগুলোই স্যার বারবার আমাকে সাজেস্ট করে। হ্যাঁ, তোমাকে দেখাবে, গুগল অ্যাড দেখাবে, সব জায়গায় দেখাবে। এটা তো বিজনেস। সো তোমরা হয়তো মনে করো এটা একটা থিওরিটিক্যাল স্যার অ্যাড দেখানো আর ওই মানে যে বিষয়ে সার্চ করছি ওই রিলেটেড ভিডিও দেখানো, এই দুটো কি এক হবে স্যার? না, ডিফারেন্ট কনটেক্সট হবে, বাট আলটিমেট ইন্টেনশন রিমেইন সেম। জি স্যার। Okay. So this is one of the typical framework of the data warehouse. I think from different source data আনলাম, ক্লিন করলে, ইন্টিগ্রেট করলে, ট্রান্সফর্ম, লোড, রিফ্রেশ করলে, ডেটা ওয়ারেজে দিলা, এরপরে ক্লায়েন্ট তার মতো করে যেভাবে দরকার সেভাবে সে চাই নিল। হ্যাঁ, এখানে ডেটা বেজ আর ডেটা ওয়ারহাউসের কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে। হ্যাঁ, তার মাঝে ডেটা ওয়ারহাউসে লার্জলি স্ট্যাটিক, মানে মোস্টলি স্ট্যাটিক কেন বলে? কারণ ডেটা চেঞ্জ হয় না। আর ডেটাবেজ হলো ডাইনামিক। আর তোমার ডেটাবেজ হলো কারেন্ট ডেটা নিয়ে কাজ করে, রাইট? আর ডেটা ওয়ারহাউস কি করে? হিস্ট্রিক্যাল ডেটা নিয়ে কাজ করে। দেখো, দিস রিডস দ্য হিস্ট্রিক্যাল ইনফরমেশন। আর এটা হলো লো অ্যানালাইসিস কোয়েরিজ আর হাই পারফরমেন্স ফর অ্যানালিটিক্যাল কোয়েরিজ। এই জন্য আমরা যারা মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং বিভিন্ন কোয়েরি করে, দেখো প্রচুর তোমার মেশিনের পাওয়ার লাগে। দ্যাট মিনস ইউর মেশিন মাস্ট বি হাই ক্যাপাবল টু প্রসেস দ্য হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ডেটা, রাইট? স্যার কারেন্ট ডেটা নিয়ে যদি স্যার ডেটা মাইনিংটা আমার ইউজ করতে হয় সেক্ষেত্রে কি স্যার ডেটা ওয়্যারহাউসটাও ইউজ হবে নাকি ডেটা বেসটা ইউজ হবে? ডাটাবেসটা করতে আসলে এগুলো হলো একটা স্ট্যান্ডার্ড ডেফিনেশন। এখন ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ যে যার মতো করে থিঙ্ক করতেই পারে, তবে মোস্টলি তুমি মনে করো ওই যে বললাম এখন বাংলাদেশের 2000 থেকে 2020 সাল আমরা একটা ট্রেন্ড বের করতে চাই, তাহলে এখানে দেখো হিউজ ডেটা না, এটা তো ডেটা ওয়্যারহাউসই তোমার কনসেপ্টের বেটার। নিশ্চয়ই এতগুলো ডেটা কারেন্ট ডেটাবেজে থাকবে না, তাহলে কারেন্ট ডেটাবেজের এখন স্লো হয়ে যাবে। ইয়েস স্যার। স্যার পারফরমেন্সের ব্যাপারটা যদি স্যার একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলতেন আরেকবার ভালো হতো স্যার। ইন হোয়াট সেন্স বলো? আপনি যে বললেন যে ডাটা বেজেরটা স্যার পারফরমেন্স লো হবে ফর অ্যানালাইসিস কোয়েরিজ। তুমি যদি যেটা বললাম যে নরমাল ডাটাবেজে যদি তুমি কোনো একটা কোয়েরি করো সেটা অনেক টাইম লেগে যাবে, কিন্তু তুমি যদি ডেটা ওয়্যারহাউসে আমরা বিভিন্ন ধরনের ডেটা মাইনিং অ্যালগরিদম অ্যাপ্রোচ ইউজ করি, হ্যাঁ, তো সেই কারণে আমাদের এটা একটু পারফরমেন্স একটু বেটার দেয়, হাই পারফর্ম করে আর কি। মানে স্যার আমি আমার ডেটাটা তাড়াতাড়ি পাবো, রাইট? মানে আলটিমেট রেজাল্টটা আর কি, রেজাল্টটা Okay, sir. So I think you got the basic concept of the, আমরা যদি আবার একটু রিমাইন্ড করি যে ডেটা ওয়্যারহাউসের ইউজ কোথায় কোথায় হতে পারে, you can see the different sector. Okay, very good. So I think things is very clear to all of you. This is very simple. It is not the tough one. So you got my point, right?